I was just saying that there's some people when you wanna me follow, maybe they don't know who is Assisian Martini. Awajui what kind of content you do. Then I was telling these guys he has a unique type of content. He has been doing a very good job in the society. Unique content of which some of us want to know more or dig more about this thing, or some other people who don't know anything can learn, so that some people who don't know anything or they know a little bit, they can learn vitu mingi kwa history. Okay, kidogo Kenya, let me do some setup. Acha niweke simu kwa tripod and then figure we have time. Don't stress. Like 2 minutes. Aya, iko best. Niko letting tulia kiasi. Utakuja tu sasa hivi. Acha tu nini tu kidogo, few minutes. The Dove Hiram alone niaje. Niko best G, pia mimi niko fine kabisa, sina story. Nime chill too. Code K to base inafanyika tarehe 13 Eldoret, Power Place. Make sure you get your tickets ready. Code K to base festival. Mantariba atakuwa pale, Tsunami atakuwa pale, wasanii wengi sana. Eldorians wote watakuwa pale. So make sure you get your tickets ready. Get to your Code K to base festival. Chairman nebage yeng mwenyewe Jeparit Kaiswanget atakuwa pale na Keyo Star. Yep, Assisian umemaliza setup? Naona siko mbaya. How is it? Bana, utachekewa. Hapo iko fine. Imi well kabisa. Voice iko best kabisa. Thanks maze. Yeah, welcome once again, man. Welcome once again to the Insight Minute. Tupige story moja mbili tatu, then let's know who is Assisian Martini. Okay, Assisian Martini Binnot is an Assisian. I mean, Assisian is someone who believes in, who knows Assis. Ngele Assis ko the creator in Kalenjin. So, and I am Assisian, someone who knows Assis as the almighty creator of the universe, of what we know and what we are yet to know as humans. I come from Baringo County, natoka kule Baringo, natoka Lembus, Mogotio, specifically a place called Olduga Village. Olduga Village iko pale Mogotio Ward, Mogotio Sub-County, Baringo County in the Rift Valley. Anekwa Lembus indena moindi gandaras. A big shout out na Walembus ya korokte me in the building. Kama wewe ni Walembus na uko hapa, drop a love emoji bana. So Lembus indena nema soje chepla kwa. Ago nema wendi gandaras. Lembus inoti mwenyewe. Amitera ni Kongoi Arab Kenya uko poroindoni. So I am an Assisian, I am an entrepreneur, I am also a consultant. Professionally, I am a consultant, business development consultant. I'm an enterprise development. Apart from that, I am also a passionate person on matters culture, matters spirituality, and matters community, and more so on identity. Identity issues are very important to me, whether it is ethnic identity, whether it's spiritual identity, whether it's any form of identity is important issue to me. Yeah, so basically mimi ndio Assisian, I'm a real champion of Assisian spirituality together with my other friends. Yeah. I think hiyo imetosha bana, nisiongee sana. So hiyo iko sawa. Sasa brother yetu alisoma wapi? Maybe watu wa Baringo wanaweza kukujua sana wa nyumbani. Nilisoma Mogotio High School.
nilisoma Mogotio High School but it was later changed into girls school. So mkisikia nikisema Mogotio High School wengine watasema it's a girls school. Nilisoma Mogotio Mlianguka girls. sana ama nini? Hapana Mlianguka bana. In mtihani? fact, I was the first person to produce a B plus bana kwa hiyo shule since it was founded. So I am proud of that. Shout out to you, man. That's a good job. Alu. But Watu wa Mogotio, mnaona alumni yako hapa. Unajua alumni ni mtu mwenye alifanya kitu constructive kwa shule, lakini nyinyi former students mko hapa mna tap tap. Hawa ni watu wenye wako kwa notes. Hawakufanya mambo. Lakini acha nikuonea. Yeah, asante sana man. Aina So, no. Sisi wote hata mimi ni former student wa Makongi Boys. Yeah. But primary school nilisoma St. Mary's Primary School in Mogotio. And then nikafanya my KCPE in Kiram Academy. So Kiram Academy was nilitransfer to Kiram Academy when nikiwa class 8. So watu kama kina DJ Nosh, I think hao ni my comrades but walikuwa nyuma. Yeah. Na kwa shule zako zote, did it add maybe Christianity background kwa shule? Maybe ni shule ya IC ama ni Catholic ama ni na hizo nikiwa nursery school niliattend nursery school inaitwa Holy Cross Nursery School ambayo iko Mogotio hapo, which it's a Catholic nursery school. St. Mary's Primary School ilikuwa patronaged na Catholic. So I started experiencing Christianity nikiwa nursery school, primary school. Vile niliingia high school ndo nikaanza ku give up na Christianity. Yaani nikaanza sikuwa serious tena. Kuna jamaa anaitwa Crime alisema ulimbuli mkiwa shule. Nani huyo? Huyu hapa anaitwa Crime. In fact, Crime is my best friend bana. Alikuwa acha mchezo. Yeye alikuwa he was actually my best friend tukiwa primary school. So hiyo ni story analeta uchokozi hapo. Lakini Crime was sawa tu. Hata ule ni bully bana. Lakini Crime alikuwa ananipeleka kwao home. His dad had a car called ilikuwa inaitwa KLC. Hiyo ni number plate. So, number plate ya KLC bana. So tukiwa primary tulikuwa tunamchezea sana, tunamwambia gari ya budako imeandikwa Kenya local car. Inamaanisha Kenya local car. Crime hiyo ni kamba. Kumbe baba yako alikuwa mkurugenzi. Gari hiyo hizo enzi. Noma. Budake bana alikuwa sonko mbaya sana. So Crime alikuwa ananipelekanga kwao, tuna have lunch. Alafu tunarudi shule. So big up Crime, thanks. Lakini siku kubuli bana. If I was bullying you ungenipeleka lunch nyumbani. Big up. Kabisa. So Assisian. Yes. Past high school, then Christianity kwako ilishia wapi? Okay, so vile nilifika when I was in when nilijoin campus, that is when nikaanza kuwa nilienda campus Kenyatta University. I took a course on wanasemanga hakunanga masomo KU ama ni uongo? Ni stories za jaba. Ni uongo man. Ukisikia content yenye nina churn out saa hizi, do you think huko hakuna masomo? That is why I started my first the common units ilikuwa inaitwa communication. Another common unit ilikuwa inaitwa critical and creative thinking, and that was my favorite subject. My favorite unit in first year. Hapo ndio tulikuwa tunafunza mambo ya critical thinking, philosophy kidogo, and how to be creative, and all the concepts around mambo ya critical and creative thinking. So our lecturer alikuwa anaitwa Dr. Tom na Mwamba.
I still salute that guy sababu aliniintroduce to philosophy and the issue. Sasa ndo nikaanza kuwa more interested because nilikuwa nina doubt sana hii mambo ya religion. Yani niko na some questions. I'm a creative person naturally. Mimi nimekuwa music producer, nimekuwa a lot of things. I was also msanii kitambo. Yeah. But nikaacha. Maybe when I grow up I'll still come back. Ngoja. Mbona ulikuwa unaimba? Ulikuwa una rap ama ulikuwa unaimba? Nilikuwa ninaimba. Rap kuimba hivyo. Ngoma kama gani? Utuonjeshe moja msanii. Tunapenda kuinteract na wasanii sana. Okay. Wacha niimbe moja. Nimerealize tuwekee moja. Nakupenda sio sababu ya sura yako. Nimerealize nakupenda sio sababu ya figa yako. Nilikuwa naimba vitu kama hizo. Ulikuwa wa urban kale. Nimefikiria unaimba Kilembus. Kumbe unaimba Kiswahili. Kumbe wewe ni mtu wa secular. Lakini nitaanza kuimba Kilembus bana. Naenda studio September, lazima niingie studio. Just for fun, I'm not mimi Simpson. Good. Yeah. Good job. So nikiwa campus. Yeah. Nikiwa campus, that is when I now started having some knowledge on philosophy. Some things around there, so nikaanza kuwa interested na thinking deep about different issues. Kama ni religion, ninajiuliza maswali hapo. Kama ni vitu tu za kawaida. I was generally a critical thinker and I liked the subject so much. So of course nikiwa campus nilifanya vitu mingi sana. Nilikuwa nafanya photocopy nikiwa in my room. Tunafanya mabiashara. Unajua comrades lazima watafute pesa bana. Comrade lazima tutafute pesa. So I was doing photocopy kidogo nikaanza music production. Some of my friends waka set up a studio pale Kahawa Wendani. That is when now I joined them, nikakuwa the producer kwa hiyo studio. And then after that nikaanza mambo ya writing. Tukaanza mambo ya writing sasa, kuandikia wazungu masters, PhDs, degree, their papers. I'm sure in kila mtu anajua. So I did a lot of writing and I made a lot of money. Of which that money nika invest kwa studio na nika invest kwa vitu mingi, hata sikumbuka hata hiyo pesa sijui ilienda aje, but tuko hapa, we are well and good. Exactly. Hiyo ni poa sana. And so I want to highlight a few issues enye so najua mi nakufollowingi, so I consume a lot of your content, so nilichukua a little bit ya maswali kutoka kwa content. And nilikuwa naona kuna watu maybe they were misunderstanding the way you think ama context yenye unapeana nayo story. So sijui nianze kuuliza ya kwanza. Uliza ndio flow vile itaenda tu. Yeah, so recently you made a video and you said that kogoromit kidogo igere cha sensitive kidogo komuji mwae butit sema na hivi tuna la kita ne gianda go ninyo. You get it? Yeah, so you posted a video agile ina koiro video nebo kutit culture ago ine chang TV chugo bogitos kosir murenik chugo bogitos. Yeah. So angalane ngutis full andane. Ngalale gutit ignoto pa mayek amu makikanye. Sasa engerenyu ane koro ko mayo, ane ko to mayo in my life. So kyatabe nagera le betusiechu ko ui sinyoru lakwa ne maye kume. Ui sinyoru lakwa ne magimayan. Kingegildosi ko kigere kele murenik mising ko kie mayek. Yani mayek ko kikomonen murenik. Ko ngiro kwony ne mayo ko kwony nakakosai, kwony nakakoetu, yani older women. But tibik chemengechen ko kimae mayo kabisa, lakini betusiechu okot ane nguni sai ngapi sinami ata mi kiwanja kidogo. Tegemite chakile. So
Ngiwendote kabisa all the ladies kenyoru babies kobek tekesete tai ak katam en lainit no. Okoi napa katikati. Okoi napa. Komeche Gilbis. Tugul Komeche bwana Gilbis. koekil. Mech alakot krom. Kotirin akot alak en resop olin ko kikoyai chang'aik sasa kotirin ile ara sutungwe ketun ng'o murencho. So ngiro nguni laak en kapkilabu, ngiwe kapkilabu, ngiwe sherehe. So ui ochei sinyoru lakwa namae mayek, lakini nyamnyum inyoru akot muren nemito kapkilabu anajienjoy lakini mae mayek. I'm one example. And I go to club. I went on a tense komnye. I go to clubbing. My friends ko women. Alago my lakini major kuni tulot women. Lakini ane ko my so I'm comfortable. Lakini ui sinyoru la kwa na my women in club. So kwa tawag mayera lara so ko liya murenjo. Aragi liyo murenjo. Kakoromit. Kakoromit. Makomi chepyosok. Makomi kwonyik chemuche ot ketun bwana. Ara inye nguni ayani ale memoche itun lakwa kibokition. To itun inye lakwa kibokition. Makoi. Ara inyorchien ano lakwa na mabokiti sai. Ogo like out of 100, 90 of them koe mayek. Oingen nata koe mayek lakwa ko rubene. Makoi na kita neyaakse unconsciousness ako. Yeah, I saw a sad video a month ago in 254 kale kimuti lakwa chito nebo Uber lakwa nebo chi koek unconscious wakapatikana sijui alikuwa anafanya nini. Maajabu. Uno akot mureni ngema koreman kenyo ngema komye yakaimut lakwet club iweolchi komik iweolchini sokomian. Iweolchini sokomian. Ilenga ameru iweolchini komik. So make wrong decisions. Sasa murenik chechang koboisien komik. But igere hii Binnot. I think kikeboishe tricky notok in 254 for a very long time. Now maybe you hit on somebody igere ile ui kapsa inyoru lakini ngotko imuchi keboishe drugs sigelia koeku rahisi but ingele makoi aplani tuk choton Kenya kityo. Puch you kiratin. So igere ngimi oli akonda kaukashina ak demit atya maybe kai rapa na kimeche itapani atya otestai kole akonda katomoit cloud9 atya kulejin stop ko itonono kibi akiwe bathroom kunoto like you cannot ngiai yeah testai yeah like ngot kole stop anan kole kako change in mind ko noto ko kakoyam kobeku tuiye keshukisani benderet kityo ko nini nebo Aramoi atya kerat benderet akewekta kap chief koporo kunoto angi so you cannot MC Malot niaje sikchindano kole olo how is that decision valid okobokitot to making a decision kole olo okobokitot. Can that decision be valid kole olo okobokitot? How do you know that it's a conscious decision? So tukuchu Kenya so kita nakameche atesi ale ngalekab mayek korok cham komwoe mureni kole kangemwa sine live anale ko mi kokoik boisek melen to mami lakoi this platform cham kelen mami ko mayek ko kinemunen serwali lak mauno nye translated into nekinemunen chepkaywa ndakilen en college. yeah kikoboishe murecho kuno panty remove. So Panty remove, okay, another thing ko lagochu koboisien mayek to give them a reason to misbehave. Gitaben komye lagochu chome mayek ko ngab kamameche akai koyan kiyoe ko sober.
So kole kai so go yamen mayek ko yamen so that I can blame it on the alcohol. So ya meche ya tinyamat So la and nguni kole kanyawa out ya luan gumin, and then in the process isn't yani it eases the process of consent, which is not really consent. but wacha nikuulize swali. Mi chorwa nenyu nekilecho kibit makosa. Kiwo sikolel lakwa kidogo kole atya konyor werin pakititab bokisit eng loletab jacket, leather jacket. Kolech lakwani kolya siyai kuni. Nyokotebena weroto kalechi ngipkotyochi chito bokisit ipkocher kartasit ipkomeret ak kotyach. That's a decision, man. Ma mistake noto. Amu ndakamaibwoti kamakoi kiyat bokisini anan ne. Ina make sense? Umeelewa? Amu ndakamakosa nekamaingen anan ko kai unconscious about it. Kamakoi it mitambo hizo kai. Yeah, so saa zingine watu wanafanya intentionally, saa zingine is unintentional. You are likely to be more promiscuous than if you are not taking alcohol. All these pichirachu ngalekab only fans, pichirachu mita mungare nekyoldoi aldoikab sobon lago chirachu okoboisien drugs oche. Masikini iyai tuguchoe ko isober. You cannot really do those things when you are sober, because when you are sober you'll make conscious decision. But kogi laleni and mat missing or is your boyfriend, you are likely to look for your boyfriend or what are ngalecha. Like in yai bogi toti or laleni and mati comedian mago yai kiagato or temurani career what even amongst men. Yaga bogi tilendi magengi what illegal. So promiscuity ko mulaina tegogi ki kovara go me. That is the reality. Ogo kito ne ya missing ko ngab ko bogi murenik ogo banyun kwonyik ti la ko bogi tinik what kosir murenik. So it is a signal to all men that promiscuity is now very high in the society. Ogo that means relationships and marriage is at risk, is at extreme. It is very risky. Gabi ara yabo giti kuondo mungi. Gotko cham go giti. How are you sure that ya maini de ko maye genyo? How are you sure that atakuwa faithful? So ungemwachi game man, tuache kupembelezana. Matketege bana. Yeah. Another question here, Chemoget, is that I saw you eating a raw kidney. Ilikuwa wapi? Ulikuwa umeenda mashinani ya wapi huko? Kikawe Saromnyet anangilene. Saromnyet bwana. Kilen kurum in like if you are north. Wale gile doldol. Yeah. Kikawe kasi kidogo. Konga mite komi masaek chemite yoe. Kogi kaya nyarte sasa ane ngaba pastoralist lakini koma kepe kaya nyarte kidogo ketilwan Soromyet nusu. But ni poa tu chamune. Yani in fact it is sugar. Yani chamu sigaru ko leg kidogo kwani karibu kogeri ka liver. Allah. Siko najua hiyo. So what you told these guys, I think it's a week ago, you are like a man. A woman is born with value, but a man, you need to create one for yourself. Biology biology created a woman with value instantly ngab. Mure nungu ni yaga gesichin mure ko maitinye gisobon. Maitinye, in fact, even survival rates ya boys during birth
is very low compared to female babies. So takakesich lakwa age tugul ne chepto ko ngotau kityo menstruation cycle ko gele tiari kosich lakwa that lakwa na yani imuch kemanach. So ko managa na ngone or the ability to create another human is value in itself and gonyik. Ko goite 18 years ngap kigele 18 years and above ko kageyan ko imuch iyai imuch ketunin. So goite that point chepto kotinye kit nemoche murenik tugul from the age of 18 up to 100. Muren age tugul ne kongete 18 years okoi 100 years komoche lakwa na 1100. Arama unoe Kenya ile kama 100. Kwani 100 years. Sino kweli? Ile mbeje. Exactly. So lazima I create NK. Testai bro. Kelene. So lazima I create value as a man to yourself kwanza. Yeah, kama chata explain that point ale. Yani a lady la kwa getuko 18 years. Ko tinye value ne mi bara ko chenga korog. Ko toko virgin la kwani tomge to. Toko tilil, toko libuab la kwani. Gele libuab it in the sense yeah, she's still virgin. Toko garara, tomge nyere. Ko tage goni la kwani uno ngoni. Age goni nirip, agirip. Ko highly valuable la kwani uno ji tombo twachi. Tomgo mel TV. Sasa yani fertility yani fertility value na bala kwa ni ono ko bara woche ngaba tom go sich chi age ogo ta go sich la ta go nyoru la ko yani to go healthy in fact they are very healthy lakini ta go ito la pa 25 ko ta go re value na ngwange la pa 26 years. So between 18 to 26 ko highly valuable lakwa because of their sexuality. Their sexuality is highly valued by all men from 18 years even up to 100 years because they are still virgins, they are not wasted. You can guide them, you can lead them, you can protect them. Gele so what's protecting lakwa. You cannot protect someone nama kasi eat ngalek chegimoche. You cannot protect your woman if she doesn't listen to you, if she doesn't respect you. What lakwa get again gimeche protected from harm ko taile gergongi lenji ame talk to you ko kasinit. So you are protecting him, but you have to give instructions to be able to protect that child. So also women at the age of 18 to 26, they are very beautiful. They are beautiful. Their sexuality is very appealing. Like in Taga way to wait 27, 28, their sexual market value. Their value naturally in terms of giving birth, in terms of all those aspects. So, in fact, when you are 18 years, Migi kitinyo kor, kitinyo rabinik, kitinyo courage. Were you strong enough as a man? No. Ota giga iwetum, ko giwetum mi wala ba 16 years, 17, 14, 16. Pero what think is pendi lag tum go toko lagoi, go toko 10 years andane. So as a man, maitinye gi. Koromi Arab Kenya. Kele kipsigis kupendi 10 years. Kwani kipendi tu murega 10 years kizi. Literally is gane go in social media la chabire salute oko yo klene ya drama.
Turi nile kene gini kirachu anda kaboni talent show. Turi nile kini the talent show anda. Kure kabisa. Ay. Performing artist. Kaba ku performing artist bwana wakilen muren chemo murege gore. Turi nile ay angawe ngala. So in short kagimwa kele value nebo muren. Kagimwa kele value nebo muren ko taunen ko 30 years. So okotanenga taben sai ane kwane yani kwae kuboyon kabisa lakini sai yani babies che mache ngalek chok sai ngap atinye sne tu borabia kole yani mucha liban some small bills enyo Bills. mucha kwe some small bills isn't sasa sai ban hagere kabisa lagu kabisa there yani this the our prime time give me to ngetike 35 especially in Kenya ngap kile Kenya ko ter ngap employment kumi ngweny. Employment is so low. So for a man to be financially stable or to get some employment, konyoru kumito limba 35 years. That is when he is now mature, he is strong enough. I may understand a lot of things. I may discover. You can now take charge of certain things. So that is when now you can be a real man that can take care of a woman. Like in Ngimi to lava 20 years, 21, 24, 26. Koti top noti. In fact, size of madam at your age are already married. If you are 25 years as a man, all the women of in your age bracket, 24, 25, kugi tunjo tinya firstborns. So that is the reality. Men, we are not born with value. A provider, a protector, a leader. It takes time. You cannot protect if you are not physically strong, you are not physically fit, you are not mentally, you cannot provide protection. You cannot provide if you are not financially stable. And for you to be financially stable, to be able to provide. So it is difficult to be a man. So your value will be created over time. It takes time for you to create value. Lakini kwenye kutinye giyo kikisikto giyo kabisa kwa sai la kwa naba 18 years kumucho kutunji naba 50 years na itakuwa sawa. Lakini murene naba 18 years to itun la kwa naba 25 years. Awezi. Aya angi Binnot. Binnot ati Binnot. Binnot, sasa you said that men below 50 kuma suppose kwa kanisa. Amone, maweti hata kidogo. Men below 50 should not be going to church. Nataka elaborate here. So kita gengene asiamo kuno eko kiagera le kiataben my grandfather and my father. These two categories of people, they were strong as men. They were strong as men. In what you call the masculinity muscle ni gitinye ko murene ko gitinye giyoe. Lakini ngore ko ginyo ire wanyone 50 years agire ko igerele walikuwa affected sana na mambo ya westernization. Modern things, Christianity, religion, aksomane. So tukuchu tolu affecten mureni below 50 years missing. Mwajine Kiswahili siko elewa na mumite cha magase para ingele kiko diverse community. So kakimwa gele muren yange anda muren no anti anda chinaga kwe kuboyon anda muren ko tinye some qualities. So wambie na Kiswahili Binnot. Wambie na Kiswahili ndio waelewe. Kiswahili. Yeah. So tunasema kwamba wanaume ndio 50 years. Wanaume above 50 years mostly they were strong men. Walikuwa na ile nguvu kama wanaume.
walikuwa wanaweza take charge, wanaweza fanya, they can provide, wanaweza provide for their families, lakini ukiangalia those ones below 50 years walikuwa affected sana na mambo ya westernization, mambo ya religion, hata education system iliwa weaken kidogo, wamekuwa soft, na hii mambo ya feminism na equality imewa confuse, so they cannot, wanashindwa kusimama dhabiti kama wanaume. So that hiyo kitu imeaffect sana wanaume below 50 years. Ndio maana nilikuwa nasema kama wewe ni Kalenjin man 50 years and below, unafaa uache kwenda kanisa. Yaani what sai ngile Sunday right ni Arab Kenya. Sasa kama ulikuwa ni mwanaume na unaelekea kanisa na wewe ni Mkalenjin, unafaa upige U-turn sahi. Hata usielekee kanisa. Kama ulikuwa unaona kanisa hapo, piga kona hapo. Na kama anakusikia akiwa kanisa sahi, unamwambia nini? Toka. Kwanza usitoe sadaka. Amene musadaka. Kama huko kanisa, kitu ya kwanza usitoe pesa. Kitu ya pili, toka sahi. Mbona atoke kanisa? Sababu religion is targeting to finish the man. Religion is weakening men. Nakwambia dini Kenya ndio inamaliza wanaume. Wacha nikwambie Kenya, kwani religion ilisaidia wazungu kucolonize Africa. Religion ndio imepatia wanaume a notion that mtu akikupiga usifight back. Ni nani ndiye ana provide protection kwa community? Who is the protector? It is the man, si ndio? Lakini Biblia inasema ukipigwa kofi hapa upeane hii side nyingine. So wewe kama mwanaume you just be au fight. Wanasema Bible inasema Binnot, Mungu ndio analipisa visasi. So mtu akikupiga kofi hapa unaweza mpea hisa, utakuwa umepigwa hapa upeana hapa, kama ni hivyo. Kama so ni Mungu ndiye aliwapea ruhusa ya kunipiga in the first place. If God gave that person the right to slap me, then labda basi naweza kubali Mungu afanye nini, alipiza kisasi, but it doesn't make sense bana. Hiyo ni bullshit. Na ngoja Binnot, unasomanga Bible saa zingine uko free? Mimi hata nilikuwa nasoma Bible nikiwa primary school, nikiwa early primary school. That is when I read the Bible so much. Since then sijawahi soma, sababu hata sihitaji kusoma. I don't even need to read the Bible. Why should I even read the Bible? Why? I can just reason. Kama ni it is something it is natural that humans wako na instincts kwamba it is not good to kill. So I do not need to read the Bible to know what is right and wrong. We also have the Constitution of Kenya which defines certain things. Inasema usifanye hivi, usifanye hivi. Pia our own cultures inasema kigire amebarchi, amechor kinabachi, ametupta inabachi, nakta engi watu. Those are very basic things. I don't need even to read the Bible to even understand anything. Yeah, so I don't generally read the Bible. Do you believe there is a creator up there? Bro, definitely. So who created all these things bana? Yaani ukiangalia vitu yote, unaangalia maji, unaangalia sky, unaona upepo, you see human beings, people have sex and kids are born. You can imagine hizo system yote, who created it? Who made it happen? Who designed? So there must be a creator. There must be a creator. Yeah, an ultimate creator or something that made all these things happen. So I believe there is a creator. Yeah, so you believe there is a creator. And who is this creator then, if you believe there is a creator? So, as Kalenjins, wenye tuko hapa Rift Valley, we have our own way to understand. We have our own way to understand and appreciate the creator, because we are living in, let's say, in Kenya now.
we have trees, we see Yeah. animals, we see the rain. And so as Kalenjins here, we have our own way of saying, okay, if there's rain, if there's sunlight, if the sun rises, if there's a moon, there are stars, there must be someone or something that created all these things. So that is how we understand the creator as Kalenjins. Wenye wako tuseme northern hemisphere, kama huko mahali ni ice, wenye kuna ice, for them their experience of the creator is different because they experience more cold seasons than us those who are Than we. So, Binnot. I like the way you are elaborating these stories, yeah? Ameje, nitaka to dive kwa kitu moja yenye ulikuwa umeguzia last week. Kwa gira letinige, from my point of view is that these guys wenye wanafanyanga cross dressing ko we na nywane tkora nechengi income ko letinige mureju. Let's look for agot ko nyisogeshe kyo kama mi gasit kila mahali. Kongo jerge chita ne watu wenye wanavanga wanavaa marinda maybe ama nguo za washosho ama nini atia kugenerate ndo alafu waweze kujisaidia fit into this economy. You had a different view of that story. Unaweza tuelezea kidogo hiyo? Sikipa murene gamnande. Okay, so kita ne mito hii sijui nitumie English ama which one are you strictly suggesting? English, Kalenjin. Swahili or English, everything is okay. English, Swahili, Kalenjin mix. We changanya kofiti. Okay. Generally, we are in a society where it is so feminated. It is so gynoctrinated. Wacha ni introduce a new word, gynoctrinated. Gynoctrinated inamaanisha tumekuwa indoctrinated into more feminine things. So kuna hii mambo ya women empowerment, girl child empowerment. In fact, women are more protected nowadays than they were before. So juu wanawake wamekuwa elevated so much. Sure. Nakusikia? Nilikuwa internet ilikuwa. Okay, because women have been so much empowered. Okay, wanaume wameanza kuwa sort of forgotten or disempowered or lost along the way. So nowadays it's like it's more appealing to be a woman because women are more protected, women are more celebrated, women are more all, yani kila kitu ina favor wanawake saizi. So unakuta hawa wanaume to some extent they feel like it's a strategy to behave like a woman to be appreciated in the society. Mimi sijaona mwanamke yeyote mwenye ana dress kama mwanaume ndiye apate attention. Hakuna. So apart from the arts, it's like the society celebrates women more such that men have to deliver their talents or deliver their creativity using feminine attributes or coming up with some feminine identities for them to be accepted. Na unaona wanawake wengi wana celebrate hiyo kitu sana. So it's a complicated issue. It's an issue of talent. It's an issue of creativity. It's an issue of the economy favoring women more. It's an issue of lack of masculinity or masculinity going down further. Yani watu wanaume si wanaume kama kitambo. Yeah, so they are sort of behaving like women to get attention of other women or attention of generally everyone. Kwa sababu ukiangalia vizuri Kenya, majority hao watu wana support Gogo Small, wana support anaitwa nani ule jamaa mwingine? Hao wote. Jamaa mgani huyo? Sengelena. Ama Rosaline. Sengelena. Na hao wote majority ni wamama ndio wana support hawa jamaa. Kuna jamaa anaitwa Bot Jane pia.
Bas. I Kuna think mwingine where you hadi siku hizi come. ati ako na ball. Hadi sasa ati amepata ball. Na ni mwanaume, anact kama woman but sasa ako ile season sasa ako na ball. Nilistuka bana. Kwa rawe kabisa watamian. Wale. Yaani huyu jamaa ametoka to the next. Yaani wanamoe kwa wajini mwamoe nguni. Ay. Yaani kita vedi keje. Sasa act. Atakuwa na behave aje sasa kwa public. Sasa ako na ball size. That's what. Ara tunasiji la kwa naye kwa liai. Atakuwa anatembea na mtoto. That's why that's why I had a problem with this. Igere sana in our Kalenjin community, the ladies wenye wanakuanga kwa limelight in the community ko very sensitive ulimite amu kono impact kucha in social media inglagu chepwa na jamii high school wenye wana follow ama wana look up to them. Ko saa zingine ngapke kach cloud chitage ne ay tuguk che inappropriate ako much ko misleading like 2 to 3 generations ko tieme ko learn the right thing ne ajiji ako maybe ni kitu wrong. Yeah. Saa zingine it is a disaster ngabi. Yani you can imagine now the people celebrating these cross dressers are mostly women. And that tells you that men are not happy about it. As much as we support Sengelena, Gogo Small, as our fellow men, King Gelemureni go watch it, we celebrate, we are looking at their talent. But what the way they are dressing is what I'm sure 99% of men are not happy that you are behaving like a woman. We appreciate your talent. Yes, that is creativity. But now it is so sad that you as a man, you have to behave like a woman to be appreciated by other women in art and craft. But when it comes to relationship, I'm sure hakuna mwanamke anaweza taka aolewe na mwanaume mwenye anabehave kama mwanamke. That is the real truth. Hiyo tabia, I'm sure it is not what women want from a partner. I'm sure hakuna dem anataka boyfriend yake akuwa na dress hivi. I think Kenya, you need to interview. Ngoja Unahitaji kuinterview watu kama kina Gogo Small. Kidogo interview kina Gogo Small waambie sasa how are they managing their relationships? How are they managing how are they dealing with their girlfriends? It means you have to change to be like a man to deal with your girlfriend. Ukikuja kwa public una change unakuwa mwanamke. So living two double lives is not sustainable. I'll try. Sio sustainable hata kidogo. Nitajaribu. And then nitajaribu ikiweza. Sawa. Hiyo tabia ya ku cross dress will Gogo Small or Sengelena grow old with that kind of talent and delivery of his talent. Will he execute his talent until he's 50 years, 60 years old? Hiyo ni kitu anaweza fanya for all that forever. Sidhani, si unajua unafanyanga kitu alafu una outgrow. Lakini ukiwa kama unaimba kwa mfano, you can be a musician until you are old. Kama Joel Kimeto ameimba tangu akiwa young hadi amezeeka. Hata Miga Martin. Yeah, Miga Maritim. In fact, Miga Maritim is old now. You can grow old with certain strategy of delivering your talent because it is sustainable. But you are a man behaving like a woman. You cannot grow old with that thing. Ndio maana hata wenye wanakuanga LG whatever haikwangi sustainable. Unafanya kidogo inakusumbua baadaye. Inaitwa forex. Nasikia inaitwa forex hivi. Yeah. So I saw a video and ulikuwa against this story ya wanaume kwenda kwa sauna. Nimejipata pia mimi kwa bathtub siku moja. So yeah. Lakini sikupiga picha. Nilijipata tu kwa bathtub. Lakini wewe vile tunakuona
hata ukijipiga picha bro, yani haitatustua sana, yani we can say your body structure, yani si mbaya. Lakini sasa kwa nini, why do we have more saunas than gyms? Why do we have more sauna than gyms? Mbona hatuna gyms mingi kwa villages? Mbona tunaona a lot of sauna? Sauna ni vitu ya wamama bro, sauna ni vitu ya wamama kwenda kufanya hiyo maneno. Mi sijawahi enda sauna kwanza. Acha nisimamishie hapo. Sijawahi. Toma aendi sauna. So amune, hiyo ni vitu inakaa vitu ya wamama. Mwanaume bana ni mtu, sauna yako ni jua kuchomwa na jua, kulima shamba huko, kufanya nini, be active, that is your sauna. Chomwa na jua hapo. Rais Eberimba ni kwa timba pale geti correction, sio mechanic nini? Unakanyanga, yani being active as a man under the sun. Kaingo beli na sister ngoe sauna ni munye nayo. Hii vitu ya kuja kwenda kujifunika, hii ni vitu ya mama bro. Mambo ya sauna ni ya mama. It's nothing, there is nothing masculine about sauna hata kidogo. Yeah. Mambo mbona hakuna gym? My question is, why do we have a lot of sauna coming up? Why not gyms? Mbona hatuna gym? Mbona tuoni watu wakijenga gym? Sababu men have become feminized bana. There's a huge market for feminine things, including feminine products targeting men. So the world is so gynocrinated, it is so gynocentric, it is so feminine. Everyone is so feminized bro. Ndio maana mambo ya sauna wanaume waache kwenda. Wanaume waende gym. Sauna ni ya wamama, gym wanaume waende gym. Mademu waache kwenda gym sababu huko mnaenda kukulwa na watu wa gym. Bibi yako Aya asiende na gym. Gen Z, Gen Alpha na last borns wa millennials hawaendi kanisa. What happened? Mbona waliacha kwenda church? Hawataenda kanisa. Hiyo group yote Kenya kuanzia millennials na kuteremka. Yeah. Atuendi kanisa. We generally don't go to church. The percentage of young people going to church is very low. And the percentage of men going to church is very low. Kanisa ni mostly women. Women ndio wanadominate kanisa. Women and children. So kama mimi niliona, the reason even I started the movement to revive Assisian. Yeah, the Assisian spirituality movement. It's because I saw that many people are no longer going to church. That is one of the motivation. So kama wanaume, all these young people are not going to church. Where are they going? Where will they be going? Do you know why? Unajua mbona? Sorry? Unajua mbona watu waendi kanisa? Najua, lakini leta reasons zako. Okay, reasons zangu is that unaweza kuwa wazazi you are born and bred maybe kwa church kama Catholic. Alafu ulikuwa unaenda tu hii church sababu ulikuwa nyumbani kwa mzazi. So mtu akishaenda kuishi kivyake, maybe saa zingine watu wengine wako wanajua reasons yenye walikuwa naenda church. That's why unapata strong believers si watu walilelewa na wakazaliwa kwa kanisa. Ni watu wenye walikuja. Yeah. It is true. Most young people are in kanisa because they were forced, ama the church no longer makes sense, ama mambo yote ya westernization. Najua pia Christianity was seen as something good, but pia westernization ili end up ku create that distance between God and the people. But now, if people are no longer going to church, what will happen in future? What will happen in future? It is a disaster, Maze. It is a big disaster. We are going to have a lot of people who have no spiritual identity, no spiritual compass. They don't know what to do.
Yani watu wako tu, which is a very dangerous thing. That is why nilisema if generally people are hawaendi kanisa, there must be something wrong, because human beings are very spiritual. Hakuna mtu atakaa hivi na akose ku appreciate kwamba kuna a creator. So that feeling is spiritual. So if people are no longer going to church, there must be a solution to that. Ndio maana nikaanza kuangalia about our culture, nika understand about our spirituality ya Kalenjin. And that is how now I said, now that is the best thing we should go back to. Sababu watu wasipoenda kanisa watapotelea kwa maklub, watapotelea pombe, watapotelea these very dangerous lifestyles without even control. Sababu kanisa ilisaidia kucontrol watu. That is for sure. I appreciate that. Ilisaidia control watu as we were transitioning from the traditional systems and economic situation into the new one. So now that tumeanza ku misuse the new system, we need to revisit our roots, otherwise tutapotea mazi. So that is one of the motivations. Alafu another thing niliona hii mambo ya kanisa ni I make sense. Yani mtu anaweza tokaje huko Europe akuja tufundisha about God? Does it mean that Africa kukuwa na Mungu? You mean hiyo Mungu mwenyao wazungu wanasema ni powerful angeweza kufika Africa? If God was so omnipresent the way they describe their God, does it mean that before they came that God was not omnipresent? Or omnipresence means them being available in a certain place. Mzungu akifika Africa, that is when sasa Mungu anaweza patikana around Africa. That means hiyo Mungu si omnipresent bana. So before mzungu afike kulikuwa kuna there was God in Africa. And who was that God? How did Kalenjins understand God? How did Kalenjins pray to God? How did Kalenjins interact with the creator? Hapo sasa ndo nilimaliza mambo ya wazungu. Nikasema mambo ya wazungu ni bullshit. Watu waache, wanaume kwanza waache kwenda kanisa in the first place. Na watu waombe ikipkaa. Ngosapi ikipkaa. Hii mambo ingine ni biashara bro. Hii makanisa ni biashara. And I can prove that to you in 3 minutes. Kanisa ni biashara. That's why mimi sitambui mambo ya kanisa. Before tuingie mahali pengine, ulisema uwezi pea watoto wako sadaka? Hey, bro, yani unapatia mtoto wako enda apeane, hiyo ni kuindoctrinate mtoto azoe kwamba Mungu ananunuliwa. Unafundisha mtoto kununua Mungu at a young age. Akikuwa mkubwa ataendelea kupeana pesa kwa kanisa. Sababu kupeana pesa kanisa essentially it's like buying God. It's like God has become a product. Mungu amekuwa kama mkate bana yenye lazima ununue every week. They've compared God with a bottle of beer. You have to pay some money. Ngoja. Okay, Assisian, I'm born and bred kwa SDA. Mimi ni mtu wa church mbaya. Mimi hata kanisa utanipata siku ya Sabato, nitakuwa kanisa pale asubuhi na mapema. Na nimesoma shule ya SDA primary, nikaenda shule ya AIC high school. It's been Christianity all through. But for me, I've never questioned anything. Mimi nimekuwa nikiendelea tu na maisha yangu, na apparently nikiombanga Mungu anajibu hizi maombi. So I don't know. Unajuaje kama mimi nikiomba assist majibu maombi haijibiwi? Hata unaombanga? Si ndio assist tunaomba. Tunaomba assist. Yeah. Praying to God is natural to everyone. Hata wewe ukiomba saizi, of course, God the creator manifest itself. Sababu hatuwezi sema ni herself. Kuna kitu imekuja hapa ati nataka ni prove that I am human. Sawa. It's done. Unanisikia eh? Yeah, nakusikia. Nilikuwa nasema kwamba God or the creator manifest itself in different ways in
across all cultures, sababu mchinese akona his or her own way that they connect with God. The Europeans, they had their own ways that they connect with God. Ukienda huko South Africa, ukienda South America, people have different cultures, have different ways to pray to God. So hata kama wewe unaomba, you are going to SDA na unaomba, it doesn't mean that your prayers won't be answered or will be answered nyama, because you are SDA. Nasikuli nyama, nasikuli majani. Nasikuli majani, yeah. Okay, that is now a cultural thing. It's nothing about God. But it is okay sababu uetan. It is okay, yeah. Sababu it's a healthy, it's informed by health related issues. For health. Yeah, for health. Yeah, but hawezi sema tu ukikula nyama inamaanisha sasa you don't respect God ama you don't believe in God. For instance, mimi nikiomba bila kutumia pesa, haimaanishi sasa haimaanishi God haiza kanisikiza according to Christianity, because Christianity is actually the colonization, it is the humanization and monetization of God. Christianity in essence ama religion imecapture Mungu, yani wamechukua hii idea ya Mungu wakai-colonize and then wakai-humanize, wakaifanya Mungu akue kama mwanadamu. Mungu amekuwa kama mwanadamu. They've made God become like a human being. After colonizing and capturing God, they've made God become like a human being. Ati Mungu ni jealous. How can God, the ultimate creator of the universe, ako jealous aje? Who is God jealous? Who is God competing with? God is not jealous bana. Wanasema ati Mungu anaweza kuwa angry. Hizo ni attributes za human beings. Kama unapatia a human being giving God attributes of a human being, that means that is not God. So in the process, these people have captured God, wame colonize God, wame humanize God, and then wakai monetize God maze. So hata kama unaenda kanisa, hiyo kanisa in the first place ina survive because of money. The church is existing because they have money, because they collect money, nothing else. Mi sioni ni nini ingine inaendelea huko. Si mnatoanga pesa every Saturday ama mtoe pesa? Tunatoa do, lazima utoe do. So hiyo do ni ya nini? Ni ya kujenga, maybe unaona SDA Northern Korea. Wamefungua church na wana do ya kujenga kanisa. So tunaweza kuwa tunachanga maybe ya kujenga church ama ya kusaidia watu wenye hawezi jisaidia kwa community. Okay, nani aliwaambia hao watu hawezi access Mungu bila kujengewa kanisa? So unajua sisa zingine watu wananyeshewa na wako outside na ni watu wa Mungu tu bado. So is that the role of a government ama role of the church to provide housing to poor people? Hapana, we just building a church, not houses. Tunajenga kanisa yenye wakikuja hapo watakuwa na. So it means why are they coming to that specific building called church that is very expensive, built with concrete and everything? Does it mean watu wakiomba hata kwao ama wakiomba chini ya mti ama wakienda waombe kando ya mtoni, Mungu hawezi kuwa hapo? Lazima Mungu akue ndani ya hiyo building. That is why I'm telling you, Christianity is the capturing. Unajua kucapture Mungu, unajua kucapture kitu, umeenda ukashika kitu. Uyaga iwe umeenda kutega before niweke kwa kona, ngoja. Binnot, were you brought up in a Christian family? Ai, mi si tulikuwa tunaenda ACK, my family wanaenda ACK. Nilienda Full Gospel Churches of Kenya. Ya Bishop Kosgei. Yeah, I grew up in family setup bana. Mambo ya Christian hata I participate. In fact, I was even a pastor bana nikiwa mtoto. Kina Kosgei tumegrow na wao. Kosgei alikuwa tukiwa Full Gospel Churches of Kenya in Mogotio. Kosgei alikuwa the team leader ya Shalom Choir. Mimi nilikuwa the team leader ya Shalom Kids.
So we used to have one of the Sundays ilikuwa ni inakuwa led by the kids. Sasa mimi ndio nilikuwa pastor. Sasa kulikuwa na session ya watoto kuhubiri. So mimi nikiwa talented young man, talented kid. Na ulipotelea wapi hapa? Where did you get lost? Bana, the spirit of Binnot Arab Masomda bana ilikuja ikaniambia olo masikchinga lecho wegen wegepka. Yeah, the spirit of my forefathers bana couldn't allow me to become another generation of enslaved member of the family. So niliona tu it makes sense bana. Sasa hii vitu ilifika lini? Mbona hata tunatoa pesa kwa kanisa mazi? Kama wazungu wangekuja, kwa hivyo hatungekuwa na creator in Kalenjin, but we had our own creator. Assis alikuwa ni the creator. So it's very simple. What do you think about the Talai community? The Talai clan? Yeah, the Talai clan, yeah. The clan itself. You know, in Kalenjin, tuko na clans, na each clan, long time ago, over a very long period of time, kila clan ilikuwa ina play different roles in the community. Ni kama kwa family tu, mzee ndio the head of the family, yeye ndiye ana provide direction, leadership. Maybe the firstborn anasaidia the father kwa managing the affairs ya nyumbani. Mama ndiye ana nurture watoto, ana make sure people are healthy and such things. So the Talai clan had a very special role that they played in the community. They were spiritual leaders in the community. Walikuwa na provide the spiritual guidance and other related things in the community. So vile wazungu walikuja wakadiscover kwamba the Talai clan at that time were playing a critical role during that crisis. Yeah, invasion, yo wazungu kuinvade. So the Talai clan walijipata kwa hiyo situation ya play the bigger part in terms of leadership, na political leadership, na pia the spiritual leadership. And so the people who suffered most kwa hii mambo ya wazungu kuja in Kalenjin are the Talai. Sababu hawa ndio walikuwa almost exterminated because during hiyo crisis kwa Italel Arab Samoe na the clan wali provide your leadership, especially the spiritual leadership that also translated to political leadership in that crisis. So hawa watu wameumia sana, and it is very unfair that the subsequent governments imewa ignore. It becomes very difficult even for them to be assisted. The worst became the issue of them being profiled by the church, first by the colonial government, and then the same profiling was propagated by the church. Imagine kanisa walikuwa na preach kwamba orgoik ni mashetani, wanasema mambo ya kwamba kipkaa ni ushetani, and the people who bought the brand zaidi ya hiyo profiling ni the Talai clan. Aya, hao ndio waliumia zaidi kupelekwa to Gwasi huko Nyanza. Imagine utolewe Kericho, the entire family, like the entire community, maybe I don't know how many people, maybe over 200 people, in the name that nyinyi ni wabaya, mnafaa. It's very painful bana. So the Talai clan wamesafa sana. Until today they have not recovered. They have not recovered. Spiritually they have not recovered. Politically hawaja recover. Economically hawaja recover. Culturally hata saizi they are not fully recognized by the community for suffering on behalf of the. Imagine kama wangepelekwa, maybe another clan could have been taken. So these people need our support. Really, they need our recognition. Wanahitaji kuwa appreciated for the sacrifice. Yeah, unfortunately this Talai sasa wengi wao. Poleni sana to the Talai community. Pole. Bantu, nimesikia hata wewe huko. Yeah, it's a disaster. That is why hawa ndio walikuwa walibebe hiyo mzigo ya spiritual
extermination of Kalenjin spirituality. Wakati wazungu walitarget the spirituality of the Kalenjin people na kuidestroy supported by the church, Talaik land walibeba hiyo mzigo zaidi. John walibeba physically kwa kutolewa, kuharibiwa jina and all those things. To date bado watu appreciate even the kazi yenye Talai walikuwa wanafanya kwa community. Bado watu wanaogopa. Unakuta mtu anaogopa kuassociate na the Talai people. Sababu ilisemekana wao ni warogi, wanaweza wakikuangalia hivi utakufa, wakisema tutakufa kesho. So kuna hiyo fear. Imagine it is very sad. Binnot. Yes. We are almost concluding this, guys. Najua imekuwa very long, but yeah, we just need to tulia kidogo. So there's something you said that there is an initiation ceremony that should be ending this year in 2025. Which initiation ceremony is this? We should end this shit. Igere Kenya. Kingen gele mito tumek che terter chi koitu Kalenjin kongetige koitu chumbinde emoni. Okotau kanisosiek. Ko kikoitu tumwek che terter. Mito tumdab kipkaa. Tumdab kuko, the original version, yani tumda napa kipkaa. It can be different in Nandi, much koter kidogo, in Merkwet, much koter en Kipsigis, lakini tumdab kipkaa en Kipsigis, tumdab kipkaa en Sabo, tumdab kipkaa en Lembus, en Aror, unoy. Ko sawa, aya. Kidogo koitu tumdage napa kanisa, nesakoni kanisa. Ne mulei tumdab kuko, mulei tumdab kipkaa. Yani it's an altered version. They are trying to imitate the other one. So it is a watered down version of tumdab kipkaa. Yeah. Kidogo kumi tumda age nokokotau mokorik. Nekeyaunen Kitengela, nekeyaunen ngong welino. Ko ngiro kono ko ni tumdab kipkaa lakini modernized oche. Yani so but pa mokorik melengi yaunen okot village. Aya, kumito tumdage nege secluded negito ngetik somewhere ogo ni mamekine tesetai. Yani kakikerchi uyan kityo ogo magiache tum age tugul. Ogo mito anyun bik che kemurotani kityo en sipitali korok. So we have like 3 or 4 versions. Mito tumdo ne champion ni kanisa no ni iwebu shida missing. Ngab igerele kingotau kanisa tumdo ogo mulmuli nirani pa kipkaa ko createn a rift between young men. Ngab ngemangwache kwa mfano ko murenik au kamangu chapa kanisa. Chao girano kwegen Nandi kapchimi. Ngele pa kanisa, ngele choe. So kumangu murenji rachu Kenya agenge ko betumo kwek for 1 month. Komangu chimita the nearby village after 1 month. Lakini mogo sindosi. Who created the problem of division amongst these young men? Yani uwa Kenya genge kapsa ngot ko nyongi, ngot ko sawiye, ngot ko kimnyige, ko Kenya kwa genge, the same age group. Lakini amune somogo sindosi ngab kipchech kanisa. Mami chitake ni kipche biik kap Kalenjin, murenik kap Kalenjin, kipchech kanisa. Baada ya nguni konyil kopchech mokorik chirachu choge our elites en Kalenjin kinager kole kikemun tumdab kipkaa kenyere kekurtoe tugun cheyach. Aya koitu napa kanisa uni kararan ngilen itobe nipa kanisa uni maanyiny kokeny. Konget mokorik kole hapana meche keimproven tumdab kipkaa sama ko chabo kouye kikere en villages. Koye nengwange tumdab kipkaa netilil. Ken koro. Kagimang tumdab kipkaa kebwa tumdab kanisa. Dep kaitu tumdab nep kanisa kuyo majanga mokorik mising anan ko ngeringitu kapit mokorik ak biik chebo nandosi ko separaten ge mokorik kocheng version nenywa. Yani kanget mokorik koker kole uni maanyinyi tumi pa kanisa.
Kole amune samanyinyit ngap tumdab kipkaa kouni chabu kiyaunen village okot motirenik ko kibokitinik ne tugun cheu cho isine which is a challenge. We understand it is a challenge en Kalenjin. Konget mokorek anyun kere koloni masikchi tumi pa kanisa. Kule nge improve ni rani ba kipkaa. Lakini in the process of improving kobo improve ne Nairobi. Kobo sakane tumdano Nairobi. Kwa isolatenge ngap they want to professionalize the training. They want to make it modern. Lakini toko mecho kipkaa. So ngiger tumigi yaunen Karen Kitengela, you know, it is a desire to make it clean, to make it nice, to make it professional, modern, while still looking at it ni kama ni uya tumdab kipkaa. Lakini matumdab kipkaa ngab tege buruchi ngalekab kanisa ang ngalekab culture. Ogo mayanat, it is not fair. So that is how we are dividing ourselves further. That is why kialane onge yan gele Kalenjin ko kikebwa kitinye tumwek che terter, lakini tugul ko tumdab Kalenjin yan ngiker matinye tum age tugul is Bible ko tinye tum ne Bible matinye tum Bible. Christianity ko matinye tum nekimurotani murenik ake trainen koeku murenik. So tumwek tugul ko bo Kalenjin lakini kikenyer. So nguno from 2025 ongeyan kele tumwek tugul chikosirto ko ngeyanguno matkete barge matkete tewerge keboisien tumwek choy. Ongenget from 2025 keyan tugul kele tumdo kityo ne magat kesup ko tumdab kugo okorok. Matkeya titangetik kanisa. Angalega parallel program akne. Lakini mat ko yatita ngeti kanisa. Ngonget mokori chirachu obo yatite lakwo gen risop. Ogany kobaga okoba tumenga. Ngot kogero ole masikchi tumdab kipkaa pogitos motirenik. Amune somocheng boisek ogolenji boisek kimoche motirenik chelibwoben. Ngot ko expensive tumdo. That is not the problem. Anginyei tosi we be material thing Baringo for 3 weeks and 1 month. Yeah, I can be. Lakini pane ogo tayo material ndo chang material ni area chemi toka. I think the problem is that piik che magi shortlisten ko bendi ole gi shortlisten elewana. Watu wanaenda penye wanakuwa valued. That's the problem. A lot of people need disconnect. No. But the problem gager missing ko ngab ngete elites chechoge. They are trying to run away from their culture. At the same time want to keep our culture. So why do you isolate yourselves? Amne sob chap chege. So kumangu murenik kuma gosindos. In fact, we agree tawe December ke tao ko ngata ke bigalage, which is a very sad situation, and that is why we are losing our masculinity as Kalenjin men gab kige magetinye a common direction engalekab transitioning boys to men. So gito nemito kimeche our elites ko igisyo ka ogo nait ka ko ngolonji boise kolenji boise kimache ke ongeanyiny tumdab kipkaa ongeanyiny tumdab kugo onget olewen motirenik chelibwoben. Motirenik ko suppose ko motirion chi netinye kaitanyin tinye laak chin is a stable person economically, socially and spiritually. So that can be a good much ko motireon chi ne uno ngune. Lakini ngirobit sechu ki wongeta ki check boise ko meto chi kibogitene ko kweri tumdo. So you end up producing young men who have been mentored by people who are drunkards, people who know nothing about the global issues, people who know nothing about the modern world and appreciate our traditions and our past. So the problem ko elites missing up kinget elites ko taban ke ogole chabu tugap kipkaa ongebege sakan tumdanyo. Komulmul nirani pagugo ogobo sakan ngwangen barak yuno. Konget
kanisa ogeny konyil kopchee biik. And currently these young people are not even going to church. So in fact ngap mogobe me kanisa pole pole. As time goes, the church is declining as we move forward. So what is the solution? How will you transition boys to men now that the church is dying? So you should go back to tumdab kugo ogo tobe no le ne na masikien tumdab kugo. Goja. Do you think the church is dying? How? Kanisa it is dying. Gane kakimwa kele millennials, Gen Z ak Gen Alpha koma mapendi kanisa. Wotinye ile ngewe kanisa raini. So it is dying naturally. If it died in Europe, yeah. What is so special about Africa, man? What is so special about Africa that it won't die? Ngotko mabek tumdab kipka. Unaona saizi hata tumdab kipka ndo inazidi kuwa moto sasa, yani chetul sai kwenye chetul jeptilet kabisa in December. Yani even ladies wenyewe wanangojea, they are looking forward to seeming. Yani meche TV ko simio ogotomot ko sich ngeti kwak chemo batum simtos ogotomot ko sich la declining. That is for a fact. In fact, chama meche sata another program na legend pastors ocheng alternative sources of livelihoods, because in the near future there will be no revenues in church. The church will no longer collect enough money to sustain you. So if you have a farm, igol bandek, igol machungwe, igol maembe, be a farmer, be an entrepreneur, start diversifying your sources of income. Stop relying on the church, because church going is becoming less and less attractive to young people. We are going back to Kapkoros. O Kapkoros kumagima charabia. Ngele bik chichang iwendi kanisa ine morabin lakini ngiwe Kapkoros mami gine inemu ogot sumoni. Kapkoros kebendi once in a year. Konirani kebendi every week we nemu rabinik every week. Kama unatoa 200 per week in church, that is 200 times 12. That is money that you could be saving. You could be buying fruits. You could be doing something else. So church revenues it a decline. So mapasta mujipa ochapke murenje pastor jerecho. That is why you seeing pastors wamekuwa motivational speakers, mapastors wamekuwa psychologists, pastors wamekuwa conmen, pastors wamekuwa entertainers, because wanajua wasipo entertain watu pesa itatoka. Ngotkia mdochi bi ngalekap chana mo gilai ak ngalekap kipsengweti ak chesa wel gilai pesa itatoka. You have to entertain them ndio watoe hiyo pesa. So slowly pastors are becoming more of comedians, more of motivational speakers, more of entertainers and all sorts of things, because the issues of God in church make sense. Let me ask you one thing, Binnot. Mi natoka Wazingishu County, Soi constituency, Segero Barsombe ward. Na Wazingishu County tuko na watugeni wengi sana hivi. And kuna rivalry between two sub-tribes of Tugen. Kuna Lembus na kuna gani? Kuna Aror na Samor. Aror, Samor na Lembus, ndio? Mulikosania nini? Mulikosa kiosiri chigene? So kita genge ngap ane kwa Lembus inde inoti. Kokorog. Aya ngoja. Ngoja. Unajua jamaa anaitwa Ruben Chesire? Namjua. Yeah, the former MP wa parliament na Eldoret North, anaishi karibu na kwetu tu hivi. Yeah. Walking distance tunaendanga huko. Yeah, so we have a lot of Tugen. Sisi tunaishi kwa community yenye ni very cosmo, kuna Watugen, Waturkana, Waluya, everybody. Aendelea kuongea. Drift ilitokea wapi? So en Baringo korog komi problem kinget ko mito Lembusiek. Yeah. Mito Samor, ogo mito Aror, ogo mito Endorois. So these are 3-4 different distinct
tribes of Kalenjin. You know, Kalenjin is not a tribe. Kalenjin is a community of tribes sharing one ancestry. So ngimwa Keyo, ngimwa Nandi, Kipsigis, Pokot, those are the Kalenjin tribes. So in Baringo, there was a time when that these 4 tribes, Lembos, Samor, Aror na Endorois walikuwa lumped up together to form something called Tugen. And Tugen was a political vehicle for former President Arap Moi. So he used that idea of Tugen to bring together these communities in Baringo, or these tribes in Baringo. And to the detriment of 2 communities. Vile walifanya hivyo, 2 communities ndo walisuffer most. The Endorois na the Lembus. That is where the rivalry between Lembus na Aror iliarise sana. The rivalry iliarise hivi. Lembus are very close to Nandi. In fact, Lembus are like 70% Nandi, 30% Kipsigis. We are in fact very close to Nandi na Kipsigis than any other community. Ukiangalia Samor are very close to Keyo. Ukiangalia Aror are the extension of the Aror of Marakwet. So can you tell me, katia Lembus na Aror, what makes them one tribe called Tugen? Na Aror wanaishi Baringo North, close to Marakwet. Unajua Aror ward in Marakwet, Elgeyo Marakwet? Najua Aror, yeah. So unajua Marakwet wako na like 4 subgroups. One of them is the Aror. Kuna ni kama Nandi, mito Nandi Chepkendi, mito Kap Cheptalam, Pororiosekab Nandi. So pia in Keyo kumita Pororiosekab Keyo, kama Metkeyek, sijui nene, Irongek, hivyo. Ukienda Marakwet ni the same. Mito Aror, mito nimesahau the other names. So these Aror ya Marakwet ndio wali cross over Kerio Valley extending towards Baringo. And these are the Aror sasa in Baringo. Ajek Nandi kitindoi Kaptalam, kitindoi Chepkendik chemame nyanyek lakini ame tomato sauce, mi Jesumek, mi chang. Euno. Ogot en Lembus ketinye bororiosekab Lembus. Mito Kamaruso, mito Murgab Tuk, mito Somek, ako mito Agiekab Lembus. So kitinye bororiosek 4 in Lembus. The same thing hata ukienda Samor. Samor wako na Sachek, tinye Emomiek, tinye therefore nimesahau hizo majina zingine. So it is natural, those are the tribes of Kalenjin. However small they are distinct tribes because they although we share the common Kalenjin culture, but you know tribes are different from a community. So frankly, Moi in his quest to consolidate power in Baringo, ali combine these small tribes in Baringo into one called Tugen. Na wenye walisuffer sana kwa hizo intrigues and the mathematics ya hiyo siasa hiyo wakati ni the Lembus. So the Lembus walisuffer hivi. Many of the Aror. Ngoja. Huyu MP wetu wa Eldoret North ni subtribe gani ya Tugen? Anatoka Samor. RK. Anatoka Samor. Moi pia anatoka the Samor. Moi anatoka from the Samor, specifically Sachek. Unajua kwa Samor kuna a small group called Sachek, mito Emomiek, mito Ewaleliek. There are around 4 of them. So the problem now came when Moi settled the Aror people all the way from North Baringo in Lembus land. That is a very serious issue. Yenye sasa ilikosanisha watu kabisa. Ilifanya kuwe na hiyo conflict between the Lembus na Aror. Imagine sasa Moi kuleta watu from another place and settling them in your own land.
And then in the process, anawa alienate, anawa suppress politically. In fact, ali suppress the Lembus to an extent yenye even saying that you are a Lembus was almost like a crime. So Lembus was so much profiled negatively against the other communities. Mpaka sasa ukisema ni Lembus ni makosa. You better call yourself Tugen. Yeah. In fact, Lembus is ndio tumeanza kuwa free. That's very inappropriate, man. Poleni sana. So unajua sasa because of politics, those are the games. Una suppress one identity to make the other dominant. They were suppressing Lembus to make Tugen dominant. Na ukiangalia history ya Lembus, it is totally different from the history ya Samor, history ya Aror na history ya Endorois. The same thing Endorois walisafa pia. They lost a lot of land. Some people were brought from the Samor and Aror wakakuwa settled in lands that are traditionally owned by Endorois. The entire Lake Bogoria game reserve, the Endorois people were moved away and na waka create your national reserve. Na ika create tension between the government na the Endorois people. So easy games, by the way, they are very deep. It is si mchezo, ina affect, ndio nakwambia mambo ya identity, it affects even the resources. Sababu if you lose your identity, it means you lose claim to resources that belongs to you. Sababu sasa ukijita Tugen na wewe for instance, when they were saying they are settling Tugen in Lembus land, it was only some certain tribes that were being settled in Lembus land, but Lembus were never settled elsewhere. Lakini wote wanasema ni nani? Ni Tugen ndio tuna settle. You understand, people compete for resources, and that is where your beef between Lembus na the rest of the communities ika rise. Plus sasa politics, competition for power, and ina create a whole a whole problem of people competing and people hating each other, people misunderstanding each other. Inakuwa vigumu ku work together. But I think tume overcome hizo issues. Tumeanza ku overcome. Yeah, but which is a good thing also. Na tunafurahi sana. Mimi nilikuwa nikipost kitu hapa, nasikia watu wananiambia kuna difference ya Watugen. Tuko na Watugen wa Aror na Lembus Agolian. Ngapko jitapko shooting video shopping center agole. Sanda ni kugiteje Aror yegejege mato ibungalega Lembus, so inaletanga hiyo drift. Yeah, nikikwambia Kenya nikikupea an example ya historical injustice against Lembus, to be blunt, Yeah. Moi ali-engineer allocation of plots in Eldama Ravine in favor of Aror against Lembus. Unapata in Eldama Ravine town, wa Aror walipewa plots sana, lakini wa Lembus hawakupewa. Na Ravine ya wa Lembus. That is the real issue kwa ground. Watu hata wanaogopa kusema hiyo story. Yeah? Watu wanaogopa kuongea, but me I don't care bana. Mimi am a champion of clean identity. Mimi si ati nina hate on Aror, but the politicians back then do wali create a problem. So that is why sisi Lembus tunasema we are not Tugen. Lembus kumagitugenek. Assisian kasamon kita na ameje anegejobi. Nataka ameje what I'm just championing for is that a community ne proud chitugul agon geve saizi Uganda ulin mi big talk to me legile inaitwa nini hiyo place. Kuna kijiji nilikuwa nimetumiwa. Kuna Wasebei wa Mount Elgon na kuna Wasebei wenye wako Uganda. A little part of Uganda. Tsunami alikuwa ameenda hata kuperform hivyo. Komut kia events joget kengete Saudi kebwa north ageba yako yoloto agegu proud ajege amu atuwezi inherit beef nya tujui ilitoka wapi ananigerita yana. Yeah, sure. That is why for us to honestly appreciate one another,
komagat kekuyen tagel achek lembus ngot kele magitugen. Mat konyo Arorin, mat konyo Samorin, mat konyo Toroisin or any other person to tell us who we are. Ngot kele achek lembus ko magitugen, achek ko ki lembus magitugen. Ko mat kinyo Nandinde, mat kinyo Kipsigisinde, mat kinyo Arorinde, mat kinyo Merkwetinde, akinyo lechech olo okwe kwotugen. Who are you to define who lembus are and you are not a lembus? Can you allow lembus to define who exactly they are? Can you allow the lembus to tell their own story? Can you allow Aror to tell their own story? Can you allow Samor to tell their own story and write their own history? The same applies to all Kalenjin tribes. Tugu chugingete chita genge konyo golate. Ache kitugen ngab koza nataka kuomba kura. Unakuta mtu anaomba kura in the name of Tugen, lakini yeye anatoka Samor. Anakuja anasema kitugen tugu lakini anatoka ku. Why can't you acknowledge that Aror, Samor, Lembus and Orois, can we work together? Can we agree that we are just different? Lembus wako na history out tofauti, their heritage, they have very deep history yenye si sawa na Samor, si sawa na Aror. Can we agree that we are just diverse? Once we accept that, then we can agree how we can work together. So the problem in our eyes, we cannot really be united. We don't appreciate our diversity as Kalenjin tribes. But I'm happy that siku hizi, especially in Baringo, it was a big fight when we said, we the Lembus, we are not a sub-tribe of Tugen. We are a tribe of Kalenjin. Hata tulienda kotini na tuka compel government to recognize Lembus as a distinct tribe of Kalenjin. And we succeeded. Tulidarauliwa sana but watu wameanza kukubali. Saizi Waroro wamekubali Lembus ni Lembus, Samor ni Samor. Wenye wanataka kujita Tugen, kama Samor wanataka kujita Tugen, well and good. Mwenye wanataka kuwa Tugen, let him be Tugen. But sisi Lembus we are Lembus. Angi bro, what's traumatizing about calling ourselves Tugens? Because it is sisi tunashanga Tugen ilitoka wapi? We've intermarried bro. Like sasa mimi nikioa dem, najua dem ni Mtugen. Sijui hizo stories zingine zote. Nasikia kutoka kwako sasa hivi. Hebu elaborate. Sasa nyinyi you as a Nandi, yeah. You as the Nandi, you've been taught that Lembus, Aror, Samor and Orois are Tugen. That is what you've been taught. But now the Lembus are telling you, no, we are not Tugen, we are Lembus. So it is upon you just to accept. We don't know the difference. You cannot the difference. You cannot the difference by physical features, the language, how we speak Kalenjin is not the same as how Aror speak Kalenjin. Ukisikia Samora akiongea na Aror, you can tell the difference. Even if otumwe chigio yunguni en Lembus ko Nandi 100% Nandi. Ngiwe Aror nguni ko ter tumwe kwa. Ngiwe Samor ko mach ko ter kidogo lakini malochin ak chava Lembus ak hiyo. So you can easily tell. You can even tell where predominantly the Lembus are, where predominantly the Aror are. It is very easy to tell the difference. So it is not complicated. Ni vile tu the lie was put in books, iliandikwa kwa vitabu. So inakuwa difficult watu because people trust what they read from these cooked books. So it should not be a problem. Ukiwa mkeyo ama oe nani, it is something you can quickly understand the dynamics. After all, ukiwa mtu mmependana, the issue of tribe becomes secondary. It is not a big deal. Yeah, simple. So let us celebrate our diversity, bro. Yeah. Unaweza pata dempoa ni Mtugen au juu anatoka Aror ama anatoka Lembus. So chevyo set sarata kidio. Taga uchomye ko you only, it is for your own information, maybe to understand the clan. Kuna mtu anauliza before umalize. Anauliza Tugen kone? Tugen.
inamaanisha Sasa hata mimi sielewi bana bro, hata mimi meza Lembus I don't know hii Tugen ilitoka wapi bana, because sisi tukifight wazungu vile wazungu walikuja, by the way, before wazungu wafike Nandi, before Nandi resistance kuanza, Lembus walikuwa wamefight na wazungu for almost 10 years we mounted a very serious fight against the British, but the Samori were not there, the Aror were not there. So are you telling me that the fight that the struggle of the Lembus fighting the British forces, can it be attributed to Tugen? And Tugen is now Aror, Samor, and all those. So how can we give our heritage to people who did not participate in the fight? That is why sisi tuko na our own history, totally different. Even our chiefs, they were not chiefs in Samor Aror. were betraying Lembus to British. Is that true? Maybe, who knows? Not just intrigues. The Samor did not resist the British. It is only Lembus who resisted the British in early 1890s, back 19 or something. Before Nandi resistance yanze, tushamalizana na bro. What has happened. You are our brothers and like that is true. Colonization ilifanyika kila mahali, everywhere in the world. That's our past. It cannot define our future. You get it? Yeah, it cannot. But lies cannot define our future. Transition trauma kwa watoto wetu, yeah. Like we can do what I'm saying, to do right now. Yeah. What I'm saying, Kenya. We cannot rely on a lie. We cannot use lies to define our future. We should clearly understand our past, appreciate our past, so that we can move into the future. So hatuwezi sema Lembus ni Tugen na vitu wenye Tugen walipitia ni different na chenye wengine walipitia. Aya, kuna mtu amesema nikuuliza hapa, why is Gideon Moi betraying Ruto? Sasa ni political competition bana. Unajua sasa those are politics, it has hiyo hata ikifika wakati ya siasa, you might find that different even Walembus wenyewe wanaweza votia any candidate. It's so politics ni hivyo. I don't think it's a big deal, but generally people in Kalenjin wana support Ruto. In Baringo kwanza, Baringo ni Ruto 100%. Hata kuna watu walikuwa wanasema one term, lakini hiyo tulizima hiyo. Tulizima hiyo weed. Weka hivi sema two term. Weka hivi two term. Two term. Nilibuap murenjo. Mami magio hiki na malibuap en Kalenjin. Okay, yeah. So kuna mtu amesema hapa, Assisian, nataka usikia, amesema I'm a proud Tugen, anaitwa Noel. And that's a fact. So Tugen haina subscribe, ni Tugen ni general, ndio? Sasa jamaa, so which culture will you belong as Tugen sasa? So which one so unless you Aror ni Aror, can Aror give up the identity as Aror to be Tugen? How can you have two identities? It's impossible. You kitu kiangalia critically ni it's dead on arrival. You are either Aror, Samor, or Lembus. Period. A member of Kalenjin community. Okay. So one advice for our brothers, wacha nikwambie, na before uongee Assisian. Na niliona unajua kuna mahali ulichoma hapo ukasema Wakipsigis wanatairisha vijana na 10 years na 70% of my followers wanatoka South. Waambie jambo. So actually it is very important, sababu vijana wakitairi for hiyo period ya 1 month, they undergoing some training to become men, or learning how to become men, because being a man is a process. Once you are done with yaga imangu entum kumelenga yegumureniaka, yani kageneti nisine iguye kuye magat koteptomuren. So you have to practice those teachings and principles over time so that you become a real man. Otherwise, if you initiate very young boys at the age of 10, 11, 12, their capacity to understand some of the things that are required to be a man is very low.
So I would advise that meche giyotitoi laak kokakoit olabo 16 ngele 17 18 19, so that when they undergo their training their mental capacity. Yeah, but sasa imagine ukinitiate a young boy akiwa 12 years iguisot ne akoba ngaleka kwe kumuren ana 15 akienda 16 ama 14 akiingia 15. I think 14 is too young, maybe 15, but let's say from 16. Yeah, because hiyo ni time ako karibu kumaliza high school, amanza kumachua kidogo, even physically amanza mentally amanza kuelewa vitu kidogo. And then they ngoja Binnot, ulienda high school yenye ni boarding? Yeah, ilikuwa boarding na ilikuwa mixed hiyo time. Unaweza oga ukiwa form 2 na ujetae like that trauma hiyo ya high school? Yeah, I used to see that haikuwa a big deal sana. Maybe nowadays imekuwa a big deal because boys are being initiated wakiwa wadogo sana, so wakiwa high school inaanza kuwa an issue. That is why I'm saying imagine when the teachings are becoming very important for him to become a strong man in future, atakuwa amesahau kila kitu. That is why mwanaume akipitishwa hizo challenges ngele tumdogo training is nengwan. So training no nengwani kot kiminin agera nekaya kongetige 15 16 17 18. That is when it is much easier to teach someone some serious principles on how to become a man in future. But below that you waste, you are giving these young boys some authority enye hawana, they cannot even exercise that freedom enye being a man. Yaga imangwendu mis kumelendege melendege wagenen missing melendege, yani kuna some privileges that comes with it. But is someone aged 10 able to handle your privilege? Can he manage your freedom? Can he be responsible with your... Yeah. So we need to really look at these things. Mechige taben gomnyegele la tarango ite form drill ngete ko ya manyonge kwa tum anago atar form 4 around form 3 hapo iko sawa, si mbaya, sababu amanza kulearn vitu. So akipeleka hiyo period na afundisho vizuri, he is likely to come out much better prepared to become a man than mtu wa form 1, mtu wako class 8 arakot ngetik cha gigi mangwe ngipsigis. Honestly mangu weri kapsa, yani wanafanya acting hapo sijui ne, yani ngeli that is why lenjin masculinity kwa wanaume imeenda chini. Men are becoming weaker and weaker because of what we are doing as a community. Otherwise, we've had a good conversation, by the way. Assisian, anytime, any minute, tunaweza rudi tuendelee na hizi stories za spirituality kidogo kidogo. But I think mtu mwenye alikuwa very patient enough na alikuwa attentive alisikia the important things. So, in conclusion, uko na story kidogo. Kama uje catch up na hii story, I'll post it on my YouTube channel. Utaenda kuiangalia huko usikie akiongea. Conclusion kidogo Jemoge before we finish this time. It's been 2 hours. It's been long. Yeah, 2 hours. So ame challenge big of college ngorog oguye nole college ko pororie netinye pororio sek chichangoche. In fact, Kalenjin has around 17 tribes and let us allow each and every tribe of Kalenjin to define itself, to self-determine itself. That is one. That is the only way we can appreciate our diversity and live together as one community. The issues of Tugen should not bother anyone. Those are the dynamics in Baringo. But Baringo, we are part of the Kalenjin. Yeah, we are proud members of Kalenjin community. We are married and we are married to, and we've married the Arore, the Samor, we have intermarried. So, tukistate facts hapa mtu asishtuke. That is one. Secondly, let us go back to Assis. There's no way mzungu anaweza kuja 1920s na anze kukuambia ati
ati Mungu sasa ndo nimekuletea Mungu. That is bullshit bana. You cannot what is this Hiram umetuma? Nini? Match invite. Oh. Niache? Cancel, yeah. Okay. So you cannot rely on a foreigner to tell you who God is. Your community, your culture is sufficient enough to provide you with the frameworks and understanding and the connection with the Creator, because every community under the sun in the different continents have their own ways of appreciating their Creator. Indians have their own ways, Chinese have their own ways, Japanese, Europeans, South Americans, and so on. So as Africans, let us embrace our spirituality. Kama Kalenjins, ongeguyen saetab kipka. Ongeguyen saetab kipka. Ongewek chinge asis. Cham kipka. Let us embrace our culture. It will make us strong into the future. Hii confusion ya Christianity, westernization, it will totally destroy our community, sababu we will lose our culture, we lose our identity. Once you lose your identity, you lose claim to anything. You lose claim to everything. Now to lose direction. Lastly, wanaume, murenik mechaona murenik ole ya kakisich muren ko metinye ki muren ko kakisichin. Maitinye ki ngab okoi itechke murenek korok, itelel, iyegu chi nekim, ak inyorchigei tuguk, inyorchigei ng'omnotengung, ak inai ole ibunu, asisikchi inai ole iwendi, ngab maiyegu boyon en kapchi, komaikuliol inyende ko muren. So wanaume, let us be strong. Let us review what entails to be a man. Yeah. Lastly, to our beautiful daughters, laak chok chabo Kalenjin, kai ochuchuch maiwek, ngab ochuchuch maiwek, ngab ole kitokchinigei moe mayek noit olabo 27 years, komakomi chi nemoche kotunok. Korom, ondolaske ole we are independent, aikie tuk chekimoche, but the world is so rough. Eventually, for a woman, wanaume took an advantage at time because we have to create value to survive. Took an advantage at time. Our struggle is just to be strong and build value, but we have time. Even a man at 50 years can still marry a 24-year girl because he has the capacity, the money, the resources, the wisdom. But for ladies, ikifika 27 and you are a single mother nini, it becomes a challenge. So women, preserve your value. Men, work hard to build value. Yeah? Tap the very screen. Simple. Yeah. So gatar chuko no yarap Kenya nge meche ketege kitinge ngalecho kwanza ngale kamurenik ak the dating market sokoni. Yeah. Kimeche ngale kap zero. Anytime, any minute, mwawagityo. Hii platform ni yetu na God ndiye ametupea. So lazima tuendeleze na tuendelee kuambia watu the bitter reality yenye wanataka kusikia. Mimi niko tayari kusema the bitter truth. The bitter truth lazima ikuje isemwe hapa. It's been our guest. He is our first guest, by the way. Assisian, nimesema wacha niweke Sunday ndio watu wenye wamekuwa kanisa wasitukasirikie, but wataipata kwa YouTube channel yangu hapo, Good Vibes and Inshallah Podcast KE. It's been real, man. Stay wise, stay real. Ungependa kuambia watu kitu ya mwisho, watu wako kama hujafollow Assisian, make sure umemfollow. Anaitwa Assisian Matini. Make sure you follow him right away. Yeah, Binnot. So Kenyo, yeah. I want to say thank you for the opportunity. Asante sana. Yeah. Nashukuru for the platform. Kwa wala wananifollow TikTok najita Assisian Matini Binnot. Niko kwa YouTube pia, niko na my small YouTube channel. I'm still working to set up a studio hapa Nairobi. Inaitwa Assisian Matini Binnot on YouTube. Yeah. So nashukuru sana maze.
Yeah, mi najita tu Assisian Martini Binnot all over. Instagram, TikTok, Okay, yeah. Facebook, YouTube, anywhere. Anything. Yeah, so next on the the next person we are interviewing on this Insight Minute show ni jamaa anaitwa Canan Kilach. If you have an addiction of everything, man. Canan atakuja na version yake. Ako na story, we will create 2 hours yake, 1 hour 30 minutes, 2 hours max. Make sure everyone you don't make a mistake that someone else has made it, and he can make you avoid that mistake. Asanteni sana. It's the Insight Minute. Watu wa YouTube tupatane Good Vibes and Inshallah Podcast KE. Ambia watu kitu ya mwisho Assisian before tutoke. Kanya yep tumdo. Kanya yep pichuba. Geles. Yap tumdo. Yeah, that. So kimoe kele Arab Kenyo kakemwa kongoi kaikonech boroindo kengalan. Kingoloni kere kingoloni. Unasema kingoloni. Kakemwa ngalek cheechen. Kakemwa ngalek cheechen ak che kororon kakenetkei. Kinetige kele kinetige. Ara kaptuyoni bichu tugul mito TikTok. Kakokas ngalekab Assisian. Kimwae kongoi kele kongoi. Kimwae kongoi. Ngarek. Yeah. Ara Assis, kimwae kongoi akobo boroindo ni, kimwae kongoi akobo lagok, kimwae kongoi akobo tuga, kimwae kongoi akobo musoknotet nikibwe chumbek kikeal, kimwae kongoi akobo ngomnotet nekoi konech. Kisome kele takeset kebor, kibore kele kibore. Takebe kesoman, kingomitu ele kingomitu. Arai Assis. Kongoi, kisome kele konech tuga, konech lagok, konech sobon, konech uinda, konech borotet, konech kimnotet, konech boroindo asikesikyin kebarasten ngalek chebo kikirei, ngalekab etan, ngalekab konyit ak ngalekab libwabindo. Kimwoe kele sere kole sere. King kole king. Kotuchin Assis. Sawa, kongoi kabisa chemoget siketuye betut age atya sikemwa. Aya, tutam kakile maile tutam kole tutam. Tutam kole tutam ko kakile tutam, sawa? Tutam. Ko ngetuye. Bye bye. Sawa, asante sana man. Yeah. So Thank you guys for everyone who have been watching. See us on YouTube, Assisian Martini Binnot. Bye bye.